ওয়েলকাম টু অল। আজ আমি তোমাদের লিমিটের সেশন 2 এর ক্লাস নিচ্ছি। আমরা এর আগে বোর্ড লেভেলের জন্য যে সমস্ত সূত্র ছিল সেগুলি আলোচনা করেছি, কিছু সাম করেছি। আশা করি তোমরাও প্র্যাকটিস করেছো। তবে কিছু আমার কমেন্ট বক্সে কিছু সামের ডাউট এসেছে, আমি সেগুলি এই ক্লাসের শেষে সলভ করে দেব। এখন লিমিট সেশন 2 এর জন্য আমাদের কিছু রেজাল্ট এবং এক্সপেনশন মনে রাখতে হয়। দ্য ফ্লোয়িং রেজাল্টস অ্যান্ড এক্সপেনশনস আর ইউজফুল ইন ইভ্যালুয়েটিং লিমিটস। লিমিটস বের করার জন্য আমাদের কিছু রেজাল্ট এবং এক্সপ্রেশন মনে রাখো। লিমিট এক্স টেন্ডস টু 0 e to the power x equal to 1. e to the power 0, e to the power 0 means 1. That is limit number 2, limit x tends to c e to the power x equal to e to the power c. x এর জায়গায় কি বসিয়ে দিলাম আমরা, না c বসিয়ে দিলাম। নেক্সট লিমিট x tends to 0 a to the power x equal to 1. That is a to the power 0, a to the power 0 equal to 1. Condition a is greater than 0 and a is not equal to 1. Number 4, limit x tends to c a to the power x equal to a to the power c. x এর জায়গায় c বসিয়ে দাও। a is greater than 0 and a is not equal to 1. Next, limit x tends to c log x equal to log c when c is greater than 0. Now number 6, e to the power x equal to 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 plus x to the power 4 by factorial 4 plus up to dot dot dot. That is the expansion of e to the power x, e to the power x এর series. Similarly, e to the power minus x, e to the power minus x equal to 1 minus x plus x square by factorial 2 minus x cube by factorial 3 plus up to dot dot ইনফাইনাইট পর্যন্ত যাবে। অর্থাৎ যখন x এর পর অড নাম্বার তখন মাইনাস, ইভেন নাম্বার প্লাস, আবার অড নাম্বার মাইনাস, and so on. Now the binomial expressions 1 plus x the whole to the power n equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 by factorial 2 into x square plus n into n minus 1 into n minus 3 by factorial 3 into x cube plus dot 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 and so on. That is the binomial theorem or expressions of this series. Now number 9, log 1 plus x equal to x minus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 minus x to the power 4 by factorial 4 and so on up to infinite. Log 1 minus x equal to minus x x square by factorial 2 minus x cube by factorial 3 minus x to the power 4 by factorial 4 minus up to dot dot dot. Factorial means factorial 2 means 2 into 1, factorial 3 means 3 into 2 into 1, factorial 4 means 4 into 3 into 2 into 1. Now factorial n equal to n into n minus 1 into n minus 2, n minus 3, n minus 4 and dot 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 3 to 1 up to factorial. A to the power x equal to 1 plus x into log a with base e plus x square by factorial 2 log a with base e the whole square plus dot dot dot. Sin x, series of sin x equal to x minus x cube by factorial 3 plus x to the power 5 by factorial 5 minus x to the power 7 by factorial 7 up to dot 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 infinite পর্যন্ত।
13 number cos x equal to 1 minus x square by factorial 2 plus x to the power 4 by factorial 4 minus x to the power 6 by factorial 6 plus up to dot dot dot. Tan x equal to x plus x cube by 3 plus 2 by 15 x to the power 5 plus dot dot dot. Placed 14 number of important results and expansions, এটা আমাদের মেমোরির মধ্যে রাখা জরুরি, খুবই দরকার, যাতে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে লিমিটেড যে হাইয়েস্ট স্টাডি জেডব্লিউ মেন্স অর অ্যাডভান্সের কোয়েশ্চেন্সের উত্তর আমরা অতি দ্রুত দিতে পারি। এবং দুটি থিওরাম আমাদের বাকি ছিল আগের ক্লাসে, ল হপিটালস রুল অ্যান্ড স্যান্ডউইচ থিওরাম। আজকের ক্লাসে এই দুটি থিওরাম এর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে এবং স্যান্ডউইচ থিওরামের প্রুফ এবং তাদের কিছু অ্যাপ্লিকেশনস অফ লিমিটস। এখন আমরা এই সমস্ত রেজাল্টগুলিকে মাথার মধ্যে মেমোরির মধ্যে ডাউনলোড করে রাখবো। একবার দেখে নাও, যাদের লেখার প্রয়োজন আছে লিখে নাও। নেক্সট আমাদের হবে ল হপিটালস রুল। ল হপিটালস ইজ দ্য ম্যাথমেটিশিয়ানস। ল হপিটালস রুলস, ল হপিটালস কি বললেন এই লিমিট সম্পর্কে? আমি আগেই বলেছিলাম, যখন ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম আসে, তো ইনডিটারমিনেট ফর্মে কি থাকে, 0/0 অথবা ইনফাইনাইট বাই ইনফাইনাইট। তাহলে দুটো রুলস, এক 0/0 ফর্ম অথবা ইনফাইনাইট বাই ইনফাইনাইট ফর্ম। অর্থাৎ অ্যালজেব্রাইক এক্সপ্রেশনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে লিমিট এক্স টেন্ডস টু এ এফ অফ এক্স বাই লিমিট এক্স টেন্ডস টু এ জি অফ এক্স। দুটো ফাংশনকে যখন আমরা ডিভাইডেড আকারে লিখি, তখন এফ অফ এক্স এর এক্স এর জায়গায় এ এবং জি অফ এক্স এর জায়গায় যদি এ বসিয়ে দিই, উপরের ফাংশনের ক্ষেত্রেও 0, নিচেও 0, তখন তাকে বলা হয় ইনডিটারমিনেট ফর্ম। অথবা এফ অফ এক্স at point x equal to a, now f of a by g of a limit x tends to a, infinite by infinite ফর্ম হলেও এটিকে ইনডিটারমিনেট ফর্ম বলা হয়। ল হপিটালস রুল অনুযায়ী দুইটি ক্রাইটেরিয়া, যদি কোনো ফাংশনের 0/0 ফর্ম অথবা ইনফাইনাইট বা ইনফাইনাইট ফর্ম হয়, তখন আমরা ল হপিটালস রুল অ্যাপ্লাই করতে পারি। কি বললেন ল হপিটালস রুলসে? দেখো, ইফ এফ অফ এক্স অ্যান্ড জি অফ এক্স আর ফাংশন অফ এক্স সো দ্যাট এফ অফ এ ইকুয়াল টু 0 and g of a equal to 0, then limit x tends to a f of x by g of x equal to limit x tends to a f dash x by g dash x. Dash means differentiations of f of x function and g of x functions. Now the result find out while applying the law of Hopital's rule. We are to differentiate the numerator, that is f of x, and denominator, that is g of x, separately. Before applying this rule, ensure that f of x is of indeterminate form, that is 0/0 or infinite by infinite at x equal to a. চলো লেখা যাক আমাদের এই ফর্মটি ল হপিটালস রুলসের। ল হপিটালস রুলস are applicable only the functions are the indeterminate form. Indeterminate form, indeterminate form, that is rule 1 form 0/0, rule 2
ফর্ম ইনফাইনাইট বাই ইনফাইনাইট। l'Hopital's রুলস কি বললেন এই ম্যাথমেটিশিয়ান? l'Hopital's রুল। লেখা যাক এই রুলটিকে, ইফ f of x and g of x are function of x and f of x and g of x both exist, f of a and f of b f of a and g of a, that is this equal to 0 and this equal to 0, then limit x tends to a f of x by g of x, that is f of a g of a 0 0 by 0, that is the indeterminate form. So while this now apply on this l'Hopital's rule, f dash x by g dash x. Now when this is the form of 0 by 0, so applying the above rule, that is l'Hopital's rule, while applying l'Hopital's rule, we are to differentiate the numerator means that is f of x, and denominator that is g of x. দুটো ফাংশনকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করে দিলাম, f dash x and g dash x, দেন দেখো যেটি আবার 0 by 0 ফর্ম বা ইনফাইনাইট বাই ইনফাইনাইট ফর্ম আসছে কিনা, যদি আসে তবে এগেন এর আবার ডেরিভেটিভ করো, তখন হবে f ডবল ড্যাশ এক্স বাই জি ডবল ড্যাশ এক্স লিমিট এক্স টেন্ডস টু এ। এক্স এর ভ্যালু এ বসিয়ে জাজ করো, এনশিওর হও যেটি আবার ইনডিটারমিনেট ফর্মে আছে কি নেই। যদি দেখো যে নেই, দ্যাট ইজ জি ড্যাশ অফ এ ইজ নট ইকুয়াল টু 0, দেন put the value of x equal to a, and the result is found. রেজাল্ট ফাউন্ড হয়ে যাবে যে লিমিটের ভ্যালু কত। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে l'Hopital's রুলস অ্যাপ্লাই করা যায় যখন ইনডিটারমিনেট ফর্মে 0 বাই 0 ফর্ম অথবা ইনফাইনাইট বাই ইনফাইনাইট ফর্ম আসে।
অর্থাৎ লিমিট এক্স টেন্ডস টু এ এফ অফ এক্স বাই জি অফ এক্স, that is the form f of a by g of a, f of a equal to 0, g of a equal to 0, that is form 0 by 0. So apply the above rules, that is the L'Hopital's rule. We are to differentiate the numerator f of x and the denominator, that is g of x. And now we ensure that these rules again apply f dash a and g dash a. Now we find that the 0 by 0 ফর্ম আছে কি নেই। যদি 0 by 0 ফর্ম থাকে, এগেন নিউমিনেটর এবং ডিনোমিনেটরকে আবার ডেরিভেটিভ ডিফারেন্সিয়েট করো, অ্যান্ড সো অন। এইভাবে প্রসেস চলতে থাকবে যতক্ষণ না ইনডিটারমিনেট ফর্ম আউট হয়। যখন ইনডিটারমিনেট ফর্ম আউট হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ জি অফ এ ইজ নট ইকুয়াল টু 0 হয়ে যাবে, তখন পুট করো এক্স এর ভ্যালু এ, এফ जो ফাংশন আসবে সেই জায়গায় পুট করো এক্স এর জায়গায় এ, যে রেজাল্ট আসবে সেটি হচ্ছে এই লিমিটের জন্য অ্যান্সার বা রেজাল্ট। এখন আমরা এই L'Hopital's রুলসের কিছু প্রশ্নের উত্তর করব। দেখা যাক কিভাবে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর করি। তাহলে মনে রাখো, দুটি ফর্ম ইনডিটারমিনেট ফর্ম হতে হবে অবশ্যই, তবে আমরা L'Hopital's রুল অ্যাপ্লাই করতে পারি। নাও আর কোশ্চেনস ইন the given, find the limit x tends to 0, 1 minus cos x by x square, 1 minus cos x by x square, x tends to 0 যদি আমরা বসিয়ে দিই, তাহলে উপরের ফাংশনটা আমাদের f of x আর নিচে g of x। f of x এর জায়গায় বসিয়ে দিলে হয় 1 minus cos 0 by 0 square, that is 1 minus cos 0 এর ভ্যালু 1 by 0, that is 0 by 0, that is the form of indeterminate form, indeterminate form. So apply is now the L'Hopital's rule. We applying the L'Hopital's rule equal to limit x tends to 0, 1 minus cos x, that is f of x, and x square equal to g of x, ডেরিভেটিভ করো, ডিফারেন্সিয়েট করো। 1 এর ডিফারেন্সিয়েট, দ্যাট ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট টার্মের ডেরিভেটিভ 0, মাইনাস cos x এর ডিফারেন্সিয়েট মাইনাস sin x, x স্কয়ারের ডিফারেন্সিয়েট 2x, what x to the power n x to the power n minus 1 2x। আলটিমেটলি রেজাল্ট কি হলো আমাদের, লিমিট x tends to 0 sin x by 2 of x। আবার বসিয়ে দাও 0 sin 0 by 2 into 0, that is 0 by 0, that is the indeterminate form. Now again derivative করো, sin x এর ডেরিভেটিভ cos x by 2x এর ডেরিভেটিভ 2 constant, x এর ডেরিভেটিভ 1, that is cos x by 2 into 1। আবার বসিয়ে দাও cos 0 by 2, that is g dash double dash of a is not equal to 0, so ensure that this is the out of this indeterminate form. Now put the value of x, that is cos 0 by 2, that is cos 0 equal to 1 by 2, and this is the results of the limit 1 minus cos x by x square equal to half. Now is the applications of the L'Hopital's rule in the form of indeterminate
that is the 0 by 0 form. Now let us the again examples of this rule. Sin x, limit x tends to 0 in number 1, number 2, sin x by pi minus x, sin x by pi minus that is x tends to pi. Now put this sin pi by pi minus pi, that is sin pi equal to sin 180. Sin 180 means sin 180 plus 0, that is second quadrant lie on this 0 by 0, that is the form of indeterminate form. Form is 0 by 0. Now we apply the L'Hopital's rules equal to limit x tends to pi, sin x 8 derivative differentiate of sin x equal to cos x, and pi is the constant term, so its differentiate is 0. Now the differentiate of x, x differentiations, that is the minus 1. So apply L'Hopital's rule. Next put करो, नीचे आज देखो 0 minus 1, that is minus 1, g dash a, that is the g dash of this pi is not equal to 0. So out of this indeterminate form, now we put cos pi by minus 1, cos pi cos 180, cos 180 means cos pi plus 0 by minus 1, that is the lie on the second quadrant, cos 0 by minus 1, that is minus 1 by minus 1, that is the result of 1. Cos 0 means 1, minus is indicate of this the lie on this second quadrant, 0 to pi, all sin tan cos, এই সূত্রে আমরা পাই এর ভ্যালু পাই minus cos 0 minus 1 by minus 1, minus minus cancel out, so the result is the 1. So limit x tends to pi, sin x by pi minus x equal to 1. Now we apply the L'Hopital's rules. Next we can examples of this. Now evaluate of this limit, evaluate limit x tends to 0 e to the power x square minus 1 by sin square x in L'Hopital's rule. Now we put x equal to 0, that is e to the power 0 square minus 1 by sin square 0. E to the power 0 means 1 minus 1 by sin 0 equal to 0 by 0, that is the form of the indeterminate form. Indeterminate form. So we apply the L'Hopital's rule. We apply the L'Hopital's rule. Now limit x tends to 0, numerator আছে e to the power x square minus 1, denominator sin square x. Now e to the power x square differentiate of e to the power x square, that is e to the power x এর differentiate e to the power x, but এটি x নয়, x square. So use with the chain rules, x square এর differentiate 2x, and sin square x, sin square x এর differentiate 2 sin x, that is x square means 2x, power আগে নামলো sin
2x এর পাওয়ার এক কম হয়ে যাওয়ার পর 2 sin x, বাটে তো x নয়, আবার আমরা sin x এর ডেরিভেটিভ করি, sin x equal to cos x. So we now differentiate e to the power x square equal to the power x square into 2x by 2 sin x cos x equal to আমরা লিখতে পারি লিমিট x tends to 0 2x e to the power x square by 2 sin x cos x. 2 cancel out. We now sin 0 equal to 0, cos 0 equal to 1, that is the 0, and উপরেও 0 into e to the power minus x square, that is 0. আবার form indeterminate form. Now apply the L'Hopital's rules again, that is limit x tends to 0 x into e to the power x square, that is the rule of u into v, uv. First function constant, second function derivative, that is the 2x square plus e to the power x square constant into x এর derivative 1. uv, that is uv, d by dx of uv, u constant, v এর derivative plus v constant, u এর derivative 1. নিচেও সেম sin x into cos x, uv, that is sin x constant, cos x এর derivative minus sin x plus cos x constant, sin x এর derivative cos x. Now we put again x tends to 0, x tends to 0 means 0 plus e to the power 0 means 1, and sin 0 equal to 0 but cos 0 equal to not equal to 1, that is 1. So out of this form of infinite, now we put the value of x equal to 0 into e to the power 0 square into 2 into 0 plus e to the power 0 square by sin 0 sin square 0 minus plus cos square 0. And so now 0 plus 1 by minus 0 plus 1, that is 1 by minus 1, that is minus 1, that is minus 0 plus 1 plus, that is the plus 1, that result is the plus 1 minus 0. ঠিক আছে, দেখো এখানে যদি আমরা সিম্পল ডেরিভেটিভ করতাম sin x by x equal to 1 e to the power 0 मतलब 0 plus cos 0 1, so result is now 1. So limit x tends to 0 e to the power x square minus 1 by x square, we apply the L'Hopital's rules. Now প্রথমবার ডেরিভেটিভ করার পর দ্বিতীয়বার আমরা ডেরিভেটিভ করলাম uv সূত্র দিয়ে, এবং আলটিমেটলি রেজাল্ট হলো কত না 1. So e to the power x square minus 1 by sin square x equal to 1 when x tends to 0. We now apply the indeterminate form, that is the L'Hopital's rules. Again limit x tends to pi by 4 sin x minus cos x by x minus pi by 4. Number 4 questions. এটি 3 নম্বর questions ছিল. Number 4, limit x tends to pi by 4 sin x minus cos x by x minus pi by 4. Now ensure how দেখো x equal to pi by 4, sin pi by 4, that is 1 by root 2, minus cos pi by 4, 1 by root 2, that is pi by 4 minus pi by 4, 0 by 0, that is 0 by 0 form, that is the indeterminate form is indeterminate. Now we apply the L'Hopital's rules. L'Hopital's rules we apply, so we apply L'Hopital's
L'Hopital's rule, that is limit x tends to pi by 4, x tends to pi by 4, sin x এর ডেরিভেটিভ cos x minus cos x এর ডেরিভেটিভ minus sin x, and minus of minus, that is the plus of sin x by x এর ডেরিভেটিভ 1, pi by 4 is the constant term, so is the derivative is 0. So we result is sin x এর ডেরিভেটিভ cos x, cos x এর ডেরিভেটিভ minus sin x, minus minus a plus sin x, that is cos x plus sin x by x এর ডেরিভেটিভ 1, pi by 4 এর ডেরিভেটিভ 0, because we apply the theorems of the L'Hopital's rules. Now দেখো g dash a, that is 1 minus 0 equal to 1, so out of the form of the indeterminate, so we put the value of x. Now the given result is sin pi by 4 by, that is the 1, so we found that cos pi by 4 plus sin pi by 4, cos pi by 4 cos 45 degree equal to 1 by root 2 plus 1 by root 2 by 1, that is the 1. So root 2 is the LCM, 1 plus 1, so is now 2 by root 2, that is the root 2, hence the result is root 2. So we apply now in this sums, limit x tends to pi by 4 sin x minus cos x by x minus pi by 4, we found the result is now root under 2. So the limit of this equal to root 2. We apply the L'Hopital's rules. Next, number 5, দেখো evaluate the limit x tends to 0 e to the power x plus e to the power minus x minus 2 by x. Same is now x equal to 0 e to the power 0, e to the power 0 plus e to the power minus 0 minus 2 by 0, that is e to the power 0 means 1 plus 1 minus 2 by 0, that is 0 by 0 is the form of the indeterminate. So we apply the L'Hopital's rules. Now applying these L'Hopital's rules, e to the power x, differentiate of e to the power x equal to e to the power x plus e to the power minus x, differentiate of e to the power minus x means e to the power minus x into minus x, differentiate of minus x equal to minus 1, and 2 is the constant term, so differentiate of 2 equal to 0 and the differentiate of x equal to 1. So we found the result e to the power x plus e to the power minus x into minus 1 minus of 0. So limit x tends to 0 e to the power x minus of e to the power x by 1. So we found that this g dash a is not equal to 0. So out of this the indeterminate form, now we can put this value of x e to the power 0 minus e to the power minus 0 by 1, that is 1 minus 1 by 1, 0 by 1, that is 0. So is the result is e to the power x plus e to the power minus x minus 2 by x equal to 0. Applying the rules of the L'Hopital's rules use করার পর আমরা রেজাল্ট পেলাম e to the power x plus e to the power minus x by x minus 2 when limit x tends to 0 is find out the result of 0. And now discuss the theorems of sandwich theorem. Sandwich theorems এর আমরা কিছু প্রুফ sin x by x equal to 1 when limit x tends to 0 এটি করে দেখাবো। Sandwich theorems. Now the theorems of sandwich theorems. Sandwich theorems is now considers a graph of
x o x dash and y o y dash। তিনটি ফাংশন যদি থাকে, আমরা ধরে নেব একটা f of x, একটি g of x and একটি h of x। এদের যদি ডোমেন সেম হয়, সেম ডোমেনের মধ্যে এই তিনটি ফাংশন অবস্থিত। সেম ডোমেনস is now this domains is x equal to a. This functions is f of x and this functions of g of x and mid functions is h of x। যদি তিনটি ফাংশনের ডোমেন সেম হয়, একই হয়, now this near point is x equal to a, that is f of x and f of g of x is exist, so h of x is exist। Now limit x tends to a, f of x equal to l, and limit x tends to a, g of x equal to l, then limit x tends to a, h of x equal to l হবে। এটি স্যান্ডউইচ থিওরামস। স্যান্ডউইচ কি বললেন? যদি তিনটি ফাংশন f of x, g of x, g of x এবং h of x, x এর ফাংশন তিনটি সেম ডোমেন x এর মধ্যে যদি এরা থাকে, তবে x equal to a এর নিয়ার পয়েন্টে লিমিট x tends to a, f of x equal to l এবং লিমিট x tends to a, g of x equal to l হয়, তবে লিমিট x tends to a, h of x equal to l হবে। when this f of x is less than of this h of x is less than of g of x, then limit x tends to a, f of x equal to l and limit x tends to a, g of x equal to l, then limit x tends to a, h of x equal to কি হবে? l হবে। এখন আমরা এই থিওরামের সাহায্যে কিভাবে প্রুভ করতে পারি sin x by x equal to 1। the sandwich theorem কি বললেন? let f, h and g be real functions such that f of x is less than, h of x is less than g of x for all x in the common domain of definition for some real number a, if limit x tends to f of x equal to l and limit x tends to a, g of x equal to l, then limit x tends to a, h of x equal to l হবে। so we can now prove that sin x by x, sin x by x limit x tends to 0 equal to 1 by sandwich theorems। স্যান্ডউইচ থিওরামের সাহায্যে আমরা এর প্রুভিং করব। কিভাবে এর প্রুভিং করা যায় চলো দেখে নিই। ছবিটা কি আছে? এখন এই স্যান্ডউইচ থিওরামকে আমরা প্রুভ করতে গেলে একটি সার্কেল কনসিডার করি। নাও কনসিডার এ সার্কেল of this is the center and is the radius
R. Now we can consider a triangle, and this point is now P, and we adopt this. B point. এর উপর আমরা P পয়েন্ট থেকে একটি পারপেন্ডিকুলার ড্র করি, নাম দিলাম N আর অ্যাঙ্গেল X, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ 90 ডিগ্রি। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সার্কেলটি কনসিডার করার পর ও বৃত্তের কেন্দ্র, আর বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং ও এ পি একটি ট্রায়াঙ্গেল, arc OAP arc sector, that is the sector, and OAB is the now right angle triangle. So we can find that this is the value of PM and AB, PM and AB in triangle OMP, right angle triangle OMP, that is PM is the perpendicular and OP is the hypotenuse. So PM by OP equal to sin X, that is PM equal to OP sin X. OP means OP is the radius R, that is the OA of sin X, OA in sin X. And now in the triangle, in the right angle triangle OAB, right angle triangle, this is the perpendicular, this is the base, and this is the hypotenuse, and so AB by OA equal to tan X, that is the perpendicular by base equal to tan X, that is AB equal to OA tan X, OA tan X. Then now this is consider three functions f of x, g of x, and h of x. Now the area of triangle OAP is less than the area of sector OAP and is less than of this triangle, area of triangle OAB. আমরা ওই ফিগার থেকে দেখতে পাচ্ছি এরিয়া অফ OAP ট্রায়াঙ্গেলস এর এরিয়া থেকে এই আর্কের এরিয়া বড়, আবার এই আর্কের এরিয়া থেকে এই ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়াও বড়। তিনটি ফাংশনকে কনসিডার করে নিলাম। এখন ওএপি ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু বেস ইকুয়াল টু ওএ and hypotenuse equal to PM, that is the area of the sector OPA, area of the triangle equal to pi r square, r equal to OA এর whole square into theta by 360, x by 360 is less than the area of triangle OAB, half into base into, that is the height. Now put this OA cancel out. Now left in PM pi into active OA x by, that is 360 equal to 2 pi, 360 degree equal to 2 pi, and OA is cancelled. Now half into AB. Now cancel out this, cancel out of ones, and cancel out of this. So pi cancel, that is cancel of half, that is equal to PM is equal to x into OA, that is equal to AB. Now put this PM equal to OA
sin x is less than x into OA is less than of OA tan x. That is OA and OA cancel. That is sin x is less than x is less than tan x. That is divided by sin x. Sin x by sin x equal to 1, x by sin x, and now tan x by sin x, that is 1 by cos x. So we reverse this. Cos x is less than reverse sin x by x is less than 1. So we found that cos x is less than sin x by x is less than 1. That is the f of x function, h of x function, and g of x function. Now consider of this is limit, that is limit x tends to 0 of cos x equal to cos 0, that is 1. Limit x tends to 0 of 1 equal to 1. So there is the limit x tends to 0 sin x by x equal to 1. Hence proved in the sandwich theorems. And cos x is less than sin x by x is less than 1. That is the limit x tends to 0 cos x equal to 1. Limit x tends to 0 1 equal to 1. So limit x tends to 0 sin x by x equal to 1. It is the sandwich theorems. So we prove now sin x by x equal to 1 by the sandwich theorems. এই সূত্রের আমরা আরেকটি প্রুফ করতে পারি sin x এর সিরিজ দিয়েও। করার চেষ্টা করবে তোমরা। এরপর কিছু প্রশ্নের আমার কাছে কমেন্ট বক্সে এসেছিল ডাউট হিসাবে, সেই প্রশ্নগুলি সলভ আমরা করব। কেমন ভাবে করব এবার দেখে নাও। প্রশ্নগুলি আমি একটু বোর্ডের মধ্যে লিখে নিই কোন কোন প্রশ্নগুলি আমার কাছে এসেছিল। কোয়েশ্চেন্স নাম্বার 1, যে কোয়েশ্চেন্সগুলি আমার কাছে এসেছে সেই কোয়েশ্চেন্সগুলি হলো লিমিট x tends to 0 log of cos x by x square. Number 2, limit x tends to 0 1 plus 2x এর whole power x plus 3 by x. Number 3, limit n tends to infinite 1 square plus 2 square plus dot 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 n square by n cube. Limit x tends to 1 minus 0 log of 1 minus x by cot pi x. Number 5, limit n tends to infinite 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 n by n square. And number 6, limit x tends to infinite x plus 6 by x plus 1 whole to the power x plus 4. Find the limit of this. এই 6টি সাম ডাউট হিসাবে আমার কমেন্ট বক্সে এসেছে। এগুলি আমরা সলভ কিভাবে করব চলো একবার দেখে নিই কিভাবে সলভ করা যায় এই সমস্ত প্রশ্নগুলি। নাও কোয়েশ্চেন্স নাম্বার 1 is solved. Now questions 1, limit x tends to 0 log base e হবে cos x by x square. That is, now put x equal to 0, cos 0 equal to 1, log 1 equal to 0
and 0 square equal to 0. So form is 0 by 0 form. So that is the indeterminate form. Indeterminate form. So we can apply the L'Hopital's rules. L'Hopital's rules, that is x equal x tends to 0, log of cos x set differentiate करो, cos x set differentiate 1 by sin x into cos 1 by cos x, log x set differentiate 1 by x, cos x set differentiate minus sin x by x square differentiate to x, that is minus half বেরিয়ে গেল, limit x tends to 0, sin x by cos x equal to tan x by x, that is minus half into tan x by x, limit x tends to 0 equal to 1, so that is a result equal to minus 1. So 1 number questions এর answers, the options a answer হবে equal to minus half, equal to minus half. Now questions number 2, 2 number questions, limit x tends to 0, 1 plus 2x এর whole power x plus 3 by x equal to limit x tends to 0, 1 plus 2x এর whole power x by x, 1 plus 3 by x. Now we can write that is this 1 plus 2x এর whole power 1 into 1 plus 2x এর whole power 3 by x, f of x into g of x, আমি যে algebraic expression এর ক্লাস নিয়েছিলাম সেখানে বলেছিলাম দুটো লিমিটকে আমরা আলাদা আলাদা লিখতে পারি, একবার লিমিট x tends to 0, 1 plus 2x, and now limit x tends to 0, 1 plus 2x, adjust করো 1 plus x by x, 1 by 2x into 6, 2 3 আর 6, 3 হয়ে যাবে 3 by x, আমরা এখানে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম। তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি লিখতে পারি, এই জিনিসটাকে লিখতে পারি ঠিক এইভাবে, 1 নম্বর কোশ্চেন মুছে দিলাম, x plus 3 by x that is equal to 1 plus 2 into 0 into, এটা দেখো আছে লিমিট 2x tends to 0, x tends to 0 मतलब 2x tends to 0, 2x এর হোল পাওয়ার 1 by 2x তার হোল টু দি পাওয়ার, দ্যাট ইজ দ্য 6, 6 কে আমরা বাইরে বের করে দিলাম, তাহলে দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 1, লিমিট 1 প্লাস x তার হোল টু দি পাওয়ার 1 by x, যখন x tends to 0 তখন এর ভ্যালু হয় e, that is e to the power 6, so his result is now e to the power 6. Number 2 questions is answer equal to e to the power 6, e to the power 6, 2 number question set প্রশ্নের উত্তর হবে e to the power 6. Number 3 number questions, limit n tends to infinite 1 square 2 square plus up to dot 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 n square by n cube, that is equal to limit n tends to infinite the series of this AP, some natural numbers, স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টির ফর্মুলায় n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 into আছে কি n কিউ, আছে n কিউ, দেখো n কিউ মানে n into n into n, 3 times of n, so we 1 by 6 বাইরে এলো, n tends to infinite, একবার লিখো n by n, একবার n plus 1 by n, একবার লিখো 2n plus 1 by n. Now of this 1 by 6 into n cancel out, n tends to infinite, that is 1, 1 plus 1 by n into, that is 2 plus 1 by n, n tends to infinite, therefore since n tends to infinite, therefore 1 by n tends to 0, 1 by n tends to 0, so 1 by 6 into 1 into 1 plus 0 into 2 plus 0, so 1 by 6 into 1 into 1 into 2, that is 2, that is 1 by 3, 2 3 are 6, that is 1 by 3, so 3 number questions answer equal to 1 by 3, 1 by 3, number 3 number questions. Now number is the 4th number questions,
4th নাম্বার কোশ্চেন্স। দেখো 4th নাম্বার কোশ্চেন্স এ সলভ করি আমরা। 4th নাম্বার কোশ্চেন্স, লিমিট x tends to 1 minus 0 log 1 minus x by cot pi x. 1 minus 0 means the left hand limit at point x equal to 1. Now put x equal to 1, 1 minus 1 that is 0, log 0 that is the infinite, and cot pi into 1 that is cot pi that is infinite. So form is infinite by infinite, that is the indeterminate form. So we apply L'Hopital's rules. চলো L'Hopital's rule আমরা ইউজ করি এই অঙ্কের জন্য। L'Hopital's rule যদি আমরা ইউজ করি তাহলে কি পাবো, লিমিট x tends to 1 minus 0 log x এর ডিফারেন্সিয়েট 1 by x, 1 এর ডিফারেন্সিয়েট 0, x এর ডিফারেন্সিয়েট -1, so -1, and cot x এর ডিফারেন্স minus cosec square pi x, and pi x এর ডিফারেন্সিয়েট equal to pi. Now minus and minus is cancel out, limit x tends to 1 minus 0 cosec x যদি আমরা রিভার্স করে দিই তাহলে পাই sin square pi x by pi is the constant, লিখো pi, that is 1 minus x, pi into 1 minus x. Now again put x equal to 1, sin pi that is equal to 0, and 1 minus 1 equal to 0, so the form is 0 by 0. So indeterminate form, indeterminate form কে আবার অ্যাপ্লাই করো L'Hopital's rule, যতক্ষণ না indeterminate form আউট হচ্ছে। the sin square x এর ডিফারেন্সিয়েট 2 sin pi by x into sin এর ডিফারেন্সিয়েট cos pi by x into pi x এর ডিফারেন্সিয়েট pi, and pi is 1 ডিফারেন্সিয়েট 0 minus 1 that is -1, pi cancel out, so equal to -1. So out of this indeterminate form, that is g dash a is not equal to 0, so put now 2 sin x equal to 1, that is pi cos pi, that is cos pi into 1 by -1, that is equal to 2 sin pi, that is sin pi equal to 0, cos pi equal to -1 by -1, that is 0. So its result is 2 into 0 equal to 0. So this is the result of number 4 equal to 0. This answer is now complete. Number 5, 5 number questions are questions number 3 as the same process. In this is the same process of the sum of natural number, sum of natural number. দেখো 5 নম্বরের কোশ্চেন সলভ করি। লিমিট n tends to infinite 1 plus 2 plus 3 plus up to dot 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 n by n square, that is limit n tends to infinite n into n plus 1 by 2, that is n square, that is 2 is constant. Now out of this limit n square means n by n into n plus 1 by n, so that is the half, and that is the half, and n cancel out, limit n tends to infinite 1 plus, that is 1 by n. So again n tends to infinite 1 by n tends to 0, so half into 1 plus 0, so this is the half. Hence the result of this sum of these sums is half. Answer is now half. Answer is half. And the questions number, now questions number 6 questions. 6 questions, limit x tends to infinite x plus 6 by x plus 1 into x to the power 4. এটিকে একটু ভেঙে লিখো, x plus 6 by x plus 1 equal to x plus 1 plus 5 by x plus 1, that is 1 plus 5 by x plus 1, and x plus 4 equal to লিখো x plus 4 by, এখানে আমার একটা ফাংশন এসেছে x plus 1 into x plus 1, এটাকে আমি ভেঙে লিখলাম অ্যাডজাস্ট করার জন্য। তাহলে আমরা এটিকে ভেঙে লিখতে পারি দিস and দিস। আমাদের কাছে লিমিট আছে কি, লিমিট n x tends to infinite x plus 6 by x plus 1 into x plus 4, so we consider
in both side now log. Now this is the log. Let karo m equal to limit x tends to infinite x plus 6 by x plus 1 এর whole power x plus 4. So log m equal to log limit n tends to infinite x plus 6 by x plus 1 এর whole power x plus 4 equal to লিমিট কে বাইরে বের করে দাও x tends to infinite x plus 4 into log e base x plus 6 by x plus 1 that is equal to limit x tends to infinite x plus 4 কে ভেঙে লিখো x plus 4 equal to x plus 4 by x plus 1 into x plus 1 into log x plus 6 কে ভেঙে লিখো 80 1 plus 5 by x plus 1 আমাদের কাছে কি চলে এলো এটাকে আমরা লিখতে পারি x tends to infinite এটাকে লিখতে পারি 1 plus 3 by x plus 1 দেখো x plus 1 LCM করো x plus 1 plus 3 that is x plus 4 x plus 4 by x plus 1 and x plus 1 কে আমরা যদি আবার লিমিট দিই লিমিট x tends to infinite log function 1 plus 5 by x plus 1 আপন এটাকে নামিয়ে দাও 5 by x plus 1 রিভার্স করে 5 অ্যাডজাস্ট করলে এখানে আমরা কি নেব একটা 5 নেব যেহেতু 5 ছিল না তাই 5 আমরা নিলাম এখন আমরা কি লিখতে পারি দেখো যে x tends to infinite x tends to infinite that is 1 plus x tends to infinite that is 1 by 1 by x tends to 0 0 যদি বসিয়ে দাও 1 plus 3 into 0 that is এর কি লিখতে পারো এর লিমিট x tends to infinite log x log 1 plus 5 by x plus 1 log x 1 plus x by x into 5 এর জন্য একটা লিমিট দিলাম তাহলে এখন এখানেও আমরা লিখতে পারি যে 1 by 1 plus x tends to 0 that is 5 by 1 plus x tends to 0 so this is result is 1 and limit 5 by x plus 1 tends to 0 log 1 plus 5 by x plus 1 into 5 by x plus 1 into 5 that is the formula limit x tends to 0 log 1 plus x by x equal to 1 that is 1 into 5 equal to 5 so his result is 5 কার রেজাল্ট না log e of m log e of m আমরা লিখতে পারি এই সাইড মুছে দিই নাম্বার 6 আসার পর তাহলে log that is log base of m equal to 5 that is m equal to e to the power 5 so is the answer of this e to the power 5 e to the power 5 now যে 6টি কোশ্চেন এসেছিল আমরা সলভ করলাম সলভ করে আমরা অ্যানসার পেলাম e to the power 5 ল হপিটালস রুলস এবং কিছু লগের সাম ছিল আমরা অ্যাপ্লাই করেছি এই পর্যন্ত আমাদের চ্যাপ্টার থাকলো এরপর যদি কারো কোনো কোশ্চেনের ডাউট থাকে তাহলে আমাকে জানাবে আমি অবশ্যই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব থ্যাংক ইউ টু অল